Good afternoon, dear students. In previous class, we have studied about electrostatic potential. Okay, electrostatic potential. What is the meaning of it? Electrostatic potential? What is meant by electric potential difference? What is the expression for electric potential difference? That we have studied, and we have studied some important points on the electrostatic potential. Okay, electrostatic potential ಮೇಲೆ some important points ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ study ಮಾಡಿದ್ವಿ, and we have also showed that how to write the electric potential difference in terms of line integral. Okay, that is also we have shown, and the dimension formula we have written, and we have discussed also the electrostatic force is a conservative force that we have discussed. And today we are going to derive the expression for electric potential due to an isolated charge. So isolated charge is the ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅ ಯುನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಅ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓ ಎಟ್ ಓ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಎಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಓ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ electric field due to this charge q ಅಂತ ಆಯ್ತು. Now what I have to do, I have to calculate the electric potential at a point. Which what point I have to calculate? So I am going to calculate this electric potential at this point. Okay, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್ 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 ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Then I am going to move this charge from A to point B, okay, through a small distance dx. Small distance dx ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, let us bring a unit positive charge q is equal to plus 1 nano plus 1 coulomb from infinity to a point A against electric field. ಅಂದ್ರೆ against electric field ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there you have to do certain amount of work. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, you are moving that charge from A to B through a small distance. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಮತ್ತೆ B ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ, C ಗೆ, then D ಗೆ, E ಗೆ, F ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫೈನಲಿ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ P ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಈ ಓ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ there is nothing but the x is the distance between the point A and O ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು, or it is a distance between the charge q and plus 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ there will be a electrostatic force. ಆ electrostatic force ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? Okay, so diagram explanation bardre it will be like q is the point charge placed at O in free space. Okay, free space alli it will be E is the electric field due to charge q. Okay, E illina bartidalva, this is nothing but electric field ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1 ಕೂಲಂಬ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕೂಲಂಬ್ is the charge placed at A. A ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ತಂದು A ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Okay, x is the distance between q and 1 coulomb of charge. ಈ q ಮತ್ತೆ 1 coulomb of charge ನ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. Okay, well p is the point at a distance r from O. Okay, r distance ಇದೆ, p ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. And A and B are the 2 points separated by a small distance dx. Okay, dx is the distance between these 2 points ಅಂತ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ನಾನು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೆ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್, ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ q, one more charge is plus 1 nanocoulomb. Therefore, there are two charges separated by a small distance. Means there will be a force. That force is called as Coulomb force. Therefore, we need to calculate Coulomb force. Therefore, I will write here from Coulomb's law. From Coulomb's law. Okay, from Coulomb's law, Bardaga, I can write it as, so here I will write F is equal to, it is 1 divided by 4 pi epsilon q1 q2 divided by, it will be r square ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. But what is the value of q1? q1 is equal to q and q2 is equal to plus 1 coulomb ಅಂತ ಆಯ್ತು, and r is equal to ನನಗೆ x ಅಂತ, because it's the distance between 2 points. So substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get F is equal to it is 1 divided by 4 pi epsilon naught, it is q into 1, bariboda, it is q into 1 divided by, it will be like x square ಅಂತ. You need to take it as equation number 1 ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇದೇನಾಯ್ತು, this is nothing but force ಆಯ್ತು. What you have to calculate, you need to calculate the work done ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು in moving a charge 1 coulomb of charge from A to B. Therefore the work done in moving 1 coulomb of charge. Okay, 1 coulomb of charge, ನೋಡಿ ಇದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, 1 coulomb of charge from A to B is from A to B is. So ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದಾ, that is dw is equal to, it is F into dx. Okay, F into dx. ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದೆ, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ವರ್ಕ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ದಿ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ನನಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, it is force, first year ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, force into displacement. Work done is equal to force into displacement ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. where, ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 marks ಗೆ, where negative sign indicates that the work is done opposite to, that is very important, opposite to the direction of electric field. Okay, direction of electric field. ನಾನು previous class ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, if you are swimming along the direction of water ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಲ್ವಾ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನೀರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್, then you need to put more work done. Therefore, in order to move charge in opposite to the direction of electric field, therefore we have to do more work. Therefore, then ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. That is dw is equal to minus f into dx. Now what you have to do, so you can substitute the value of f ಅನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, or you can calculate. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, a ಇಂದ b ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ b ಇಂದ c ಗೆ, c ಇಂದ d ಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಪ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ a p ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. therefore you can write it as, okay, therefore the total work done. Okay, last class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. total work done
in moving, total work done in moving 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge, 1 coulomb of charge from ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದನ್ನ x is equal to infinity ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, x is equal to p ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಂದ್ರೆ p ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ತಂದು ಯು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎಟ್, ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, x is equal to ನನಗೆ r ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ therefore I can write x is equal to infinity to x is equal to r. Okay, x is equal to r by integration method. Okay, this is very important, by integration method. Okay, integration method ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಓಕೆ, see here, understood this? So now you can see here, ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, therefore w is equal to integration symbol, integration from infinity to r into dw, okay, infinity to r dw. What's the value of dw? Therefore you can write it as infinity to r, dw is minus f into it is dx. Now you substitute the value of f and substitute for it. Therefore w is equal to integration from infinity to r, minus ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅದೇನ್ ಬರಬೇಕು, 1 divided by 4 pi epsilon q into 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು q ಆಯ್ತು. q divided by it will be like x square into ನನಗೆ dx ಅಂತ ಆಯ್ತು. Okay, x square into dx. Now we can see 1 divided by 4 pi epsilon is constant and charge q is constant. But ಏನು ವೇರಿ ಆಗ್ತಿದೆ, only variable is the distance. a ಇಂದ b ಗೆ ಹೋಯ್ತು, b ಇಂದ c ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ x is varying, x ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ all the remaining it will be like constant. Therefore you can take all the constant outside, then you can write it as w is equal to minus 1 divided by 4 pi epsilon naught. Okay, q ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be like q divided by 4 pi epsilon naught ಆಯ್ತು, integration from infinity to r 1 divided by x square into dx. Now how to calculate the value of 1 divided by x square into dx? Integration method I have told you, integrations ಒಳಗೆ there will be like formula. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ x to the power of n dx, okay, is equal to x to the power of n plus 1 divided by n plus 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 1 divided by x square ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, n square into dx ಅಂತ ಇದೆ. You can write this is 1 divided by x square ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು, 1 divided by x square can be written as x to the power of minus 2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, n is equal to it is minus 2 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. Therefore if we substitute here, ಏನೇನ್ ಬರಬೇಕು, x to the power of ಅಂದ್ರೆ 1 divided by x square dx is equal to ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ x to the power of minus 2 it will be dx ಅಂತ ಬಂತು. ಏನ್ ಬರಬೇಕು, it is x to the power of n plus 1, n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. What is the value of minus 2 plus 1? It is x to the power of minus 1, minus 2 plus 1 is it is minus 1. Again you can write it as minus 1 divided by x ಅಂತ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರೀಬಹುದು. Okay, ಸರಿನಾ ಆನ್ಸರ್? Okay, very good. So now you can write it as w is equal to, it is minus ಇದೆ ಈ ಕಡೆ, q divided by it will be 4 pi epsilon naught. The answer here it will be like minus 1 divided by it will be x. Okay, limits ಇತ್ತು, ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು, infinity ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು r ಬರಬೇಕು. So last year while deriving the expression for work done in an isothermal adiabatic process ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have used this integration. Okay, now what you have to do, you have to substitute this value. ಈ minus ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ it will be like plus. Okay, minus into minus it will be like plus. Therefore q divided by it will be 4 pi epsilon naught. Okay, ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕು. Okay, minus ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ it is nothing but 1 divided by x ಆಯ್ತು, integral from infinity ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಿದೆ r ಇದೆ. Now how to solve this? First ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, you need to substitute upper limit minus lower limit. Therefore, okay, therefore this implies w is equal to q divided by 4 pi epsilon naught bracket ಹಾಕಬೇಕು. upper limit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ r ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ 1 divided by r
minus it is 1 divided by infinity. Okay, but 1 divided by infinity is equal to 0. Okay, idu nanage since hege bardaga w is equal to anta helidre it is 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is q divided by r is the expression for work done. Okay, now innu potential ge hogilla. This is nothing but expression for work done anta nanu calculate madidvi. But okay, illi but v is equal to w divided by q. Okay, this implies v is equal to w. Why? Since q is equal to plus 1 coulomb alva 1 coulomb anta ಹೇಳಿದಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ q is equal to 1 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ v is equal to w. Therefore we can write it as v is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by r is the expression for electric field due to an isolated charge. Okay, isolated charge the electric field annu find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ v is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by r is the required result. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So ಇದು hence the proof. Okay, ಇದನ್ನ expression ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, you can pause and you can see ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, how you got this step. If you are not understanding, you can ask me there. Okay, now we can move for the very important points. Okay, important points key ada note antanu barkobodu athwa important points. Okay, idrolaga ಏನು ನನಗೆ important point, ಈ important points ಗಳು they may be askable in 1 marks questions or in CET NEET JEE questions ಒಳಗೆ there you may get this. Okay na, first one ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದು electric potential due to isolated charge ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ನಾವು derivation ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. We have written expression for electric potential due to an isolated charge. That means a single charge na ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ p ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ I got its value as v ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ v of infinity is equal to it is 0 ಅಂತ ಆಯ್ತು. That means potential at p, it is nothing but it is the potential difference between the point at infinity and the point p ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. Okay, potential at infinity is taken as 0, potential at p is calculated as v. That implies that potential at p can be said that it is the potential difference between 2 points, that is infinity and the point p ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so I can write it like this. Your first point I can write it like this. Okay, potential at p is nothing but, potential at p is nothing but the potential difference, nothing but the potential difference between 2 points. ಯಾವ್ದಾದ 2 points? That is infinity and point p ಅಂತ ಆಯ್ತು. Okay, infinity and point. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ you need to write the potential difference is also same, potential also same. Okay na, ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ v is equal to, it is v from infinity to point p ಅಂತ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Okay, second point. So I will write it as second point, electric potential. Second point, electric potential due to plus q charge is, okay, plus q charges, okay, plus q charge in air. Okay, in air or vacuum is, it is v is equal to, or the v of plus q is equal to, it is 1 divided by 4 pi epsilon naught, it is plus q divided by, it will be like r. Okay na, next again for due to negative charge. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು electric potential, so next point, so electric potential due to minus q charge, in air or vacuum. Okay, the air or vacuum ಏನು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, v of
minus q. Very good. V of minus q is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is minus q divided by, it will be r anta agutte. Okay na? Because the potential depends on the charge mele adu depend agutte, magnitude, whether it's positive, whether it's negative mele adu depend agutte. You can take it as point number 3 anta navu idana tagobodu. Okay na? Next, point number 4. What is that point number 4? This is nothing but effect of dielectric. Okay, this is very important CET problem. Effect of dielectric. Effect of dielectric on potential. Okay, what is the effect of dielectric on the potential? ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು? V of air ಅಂತ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ V of air is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is Q divided by R ಅಂತ. Okay, if you want to calculate V of dielectric medium, ಯಾವ್ದದು dielectric medium ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is K. Okay na? ಅದೇ ಬರಿತೀವಿ, that is nothing but 1 divided by 4 pi epsilon naught into K into Q divided by R. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಿಬೇಕು? Where K is, okay, I can write it here, where K is dielectric constant. K is dielectric constant ಅಂತ. K ಅನ್ನೋದು dielectric constant. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇದನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. equation 1 you take it as equation 1, take it as equation 2 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ K ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ therefore Vm divided by V air. Okay, V medium divided by V air. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆನಾ? 1 divided by 4 pi epsilon naught ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by 4 pi epsilon naught into K, Q divided by R ಆಯ್ತು, divided by 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by R. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1 divided by K ಸಿಗುತ್ತಾ? This implies Vm divided by V air is equal to 1 divided by K. This implies Vm is equal to V air divided by K ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ when you are in a dielectric medium, the potential decreases. Okay, air medium ದೊಳಗೆ ನಮಗೆ certain value ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ dielectric medium ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ the potential decreases. Okay, the effect of dielectric on the potential ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, when the charge is of a medium in the dielectric medium, then the potential is decreases. Potential ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? So this is very important derivation, and this point and some other points also are there that I am going to discuss in next class. Okay, thank you so much.